riders, this is Ganesh, the Daytona guy from Pre-Owned World. We have a guest over here, Mr. Aalok Karnik, our rocket man, astronaut Aalok. So, आज बेसिकली आयडिया इथे यायची ही आहे की आय वॉन्टेड टू हिअर अ स्टोरी अँड शेअर दॅट स्टोरी विथ यू. आलोकचा बेसिकली जो प्रवास आहे बाईक घ्यायचा, सो दॅट इज समथिंग ॲक्टिवा टू अ रॉकेट 2500cc स्ट्रेट. सो आय टेल यू पीपल की आलोक ज्यावेळेस आलता अल्टिमेटली ही इज सो हाय ऑन कॉन्फिडन्स. तू ॲक्च्युली कॉन्फिडन्सवर हाय होता का खरंच हाय होता? नाही, I had come into the showroom. Best part, I came to the showroom on my Activa. But तू सडनली शोरूमला याचं डिसाइड कसं केलं? टू बी व्हेरी लाईक because I saw a picture of the rocket somewhere on some online whatever, and I was actually at a client site. तिथे this guy showed ये बाइक अच्छा है ना, कैसा बाइक है? Triumph. I didn't know. So you know the bike brand is such. मेरे को उतना ही पता था. मैं Triumph showroom देखा है कि तो पास में ये घर के, तो मैं गेलो, and then that's where I saw the rocket over there. So that is what primed. And in fact when I went home that day, मैं एक YouTube पे सर्च मारा की कसं आहे बाबा काय. एक ऑस्ट्रेलियन रायडर एक होता, तर त्यांनी एक व्हिडिओ काढला होता, म्हणजे प्रमोशनल व्हिडिओ काढला होता की ना फर्स्ट राईड आणि हे तसलं काही व्हिडिओ ते राईड. मला चांगलं आहे बाबा, आपण बघून घेऊया ट्रायम्फ ही बाईक असेल तिकडे रॉकेट नावाची, तर बघून घेऊया. बट डोक्यात येणे आलं तू बघतोय 2500cc आणि चालवतोय ऍक्टिव्हा? नाही, अजिबात नाही. मला अरे माहितीच नाही ते असलं की तू फुल हायच होता अल्टिमेटली. I knew there are sport bikes. Right. I knew there are cruisers because see I've lived in US for about 10 years or something, 50 years. So I've seen these bikes over there, Harley Davidson and I've seen those things. I know there are sports bikes, I know there are cruisers, I know there are adventure bikes. That is the only three categories I know at that time. Point to be noted, my lords. See, I genuinely knew nothing about biking. मी तर म्हणतो मला बायकिंगचा बीचा दांडा पण माहित नव्हतं. वॉट पीपल से ना लीन अँगल अँड हे ऑक्सलाइड्स हे ते काही संबंध नाही मला, काही नाही. आय नो दॅट. मी पार्टच होतो त्या जर्नीचा स्टार्टिंग पासून. यू सीन दॅट माय लॅक ऑफ नॉलेज, एपिक लॅक ऑफ नॉलेज. मला अल्टिमेटली तू डिरेक्टली लाईक यू वॉक इन टू द स्टोर अँड यू सेइंग की मला ती गाडी घ्यायची. द ओनली थिंग, सो आय शो यू की हाऊ ही सेड की आय एम हिअर टू सी द बाईक. मला ओके कुठली बाईक? ती बाईक. तिथे आता बाकीच्याही बाईक्स होत्या, लाईक रॉकेट होती, बाकी होती. म्हणलं ती कुठली? लाईक शेजारी छोटी गाडी होती, टायगर वगैरे काय म्हणे, पण रॉकेट. म्हणलं काय? ओके. तू सो मी काय ॲज अ कर्टसी मी जनरली सगळ्यांना विचारतो की वन थिंग ॲज बीइंग इन टू सेल्स ऑर्डर यू नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग की बाबा लेणे काय, हा ठीक आहे चल. सो मला फक्त हे श्योर करायचं होतं की आर यू अ बिगिनर रायडर ऑर यू आर ऑलरेडी अ रायडर. राईट. आय डोंट इंटेंड टू जज एनी वन ॲज अ फर्स्ट बायकर ऑर अ प्रो बायकर. म्हणजे मला त्याच्यात पडायचंच नसतं अल्टिमेटली. बट साहेब आले आमच्याकडे म्हणतात ते ही रॉकेट म्हणलं ओके. सो यू गाईज विल लाफ. ही बाईक ती बाईक झालं, त्याचा कॉन्फिडन्स इतका जास्त होता की थोडं मी पण बॅकफुटवर आलो 2-3. म्हणलं की ठीक आहे रॉकेट, तू काय चालवतोस पहिले? ॲक्टिवा चालवतोय. अच्छा म्हणलं हा ॲक्टिवा ओके. There was no pause there, right? What do you write, Nato? Activa. There was no pause between. क्या कोई शर्म ही नहीं है. No, zero shame. Then I asked की ओके बाईक कुठली चालवतो? ॲक्टिवा. नाही गिअरवाली कुठली चालवतो? ॲक्टिवाच आहे फक्त. म्हणजे मी असं 2 मिनिटं चालतो की हा उगाच म्हणतोय का हा खरंच म्हणतोय. बट विथ युअर टॉक्स यू आर सिरियस. सो आय कुड गेट दॅट फिलिंग वाईब की तू सिरियसली रॉकेटच पाहायला आला. देन वी ॲक्च्युली मूव टू रॉकेट. स्पेक्स वगैरे ते बेसिक गोष्टी झाल्या, प्राईस झाली. सो आपला हा टोटल जर्नी ॲक्च्युली स्टार्टेड दे. रफली 6 मंथ्स आपण बोलत होतो, 6 महिने बोलत होतो. सो वी नेव्हर केम टू अ डिसिजन. आय नो यू वॉन्टेड टू बाय, यू नो यू वॉन्टेड टू बाय, बट वी वेर कमिंग टू म्युच्युअल अग्रीमेंट. ऍक्च्युअली आपलं निगोसिएशन चालू होते एप्रिल का घ्यावी, एप्रिल मे चालू केलं होतं बोलणं. एक्झॅक्टली. अँड आय थिंक आय बुक्ड इट इन नोव्हेंबर समथिंग, ऑक्टोबरला. सो 3 महिने वेटिंग वगैरे सगळं. सो 6 मंथ्स लिटरली वॉट वी हॅव डन की पहिलं तर तुला मी स्ट्रीट ट्विन चालू म्हणलं, बिकॉज आय वॉन्टेड टू मेक शुअर की यू विल एंड अप रायडिंग इट. आय डिडंट वॉन्टेड टू सेल जस्ट अ बाईक. आय ऑलवेज प्रिफर गिव्हिंग बाईक टू द रायडर. अल्टिमेटली कसं होतं की तुला तुझ्या आवडीची बाईक दिली ना, तू चालवतो.
सो जनरली फॉर व्ह्युअर्स ऑल्सो, तुम्ही बाईक घेताना जी तुम्हाला खरंच आवडती, आणि सेकंड प्रायोरिटी शुड बी तुम्हाला कुठं चालवायचं, आणि सेकंड शुड बी तुम्हाला काय आवडते. इट ॲक्च्युली हेल्प्स बाईक ठेवायला आणि लॉंग टर्म वापरायला. सो कॅन यू एक्सप्लेन तू त्या काय काय गोष्टी केल्या? बिकॉज आय एम अवेअर ऑफ एव्हरीथिंग, बट इफ यू टेल अस एव्हरीवन अगेन द एंटायर द लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस. पहिली फर्स्ट थिंग, द लर्निंग प्रोसेस खूपच स्टीप होता मला, खूपच स्टीप. ऑब्व्हियसली ऍक्टिव्हावर इथे म्हणजे काय, दे वॉज, मी जस्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल, मला बायकिंगचं कॉलेजमध्ये कधी मोटरसायकल नव्हती, कोणा मित्राची बॉरो केली नव्हती, इव्हन असं कुठे इथून इथे जायला माहित नव्हतं. मला फक्त माहिती होतं की गिअर कसे बदलायचे, आणि गिअर प्रॉपरली म्हणजे टिपिकल एक गिअर नीचे अख्खा दुनिया पीछे. हाँ मैं समझ, बराबर, एक गियर नीचे एंड देन सेकंड थर्ड फोर्थ वगैरह, उतना आता है मेरे को, बस उतना ही. उसके अलावा कभी मैं बाइक चलाया भी नहीं था. नॉट फॉर फन, नॉट फॉर अ राइड की अच्छा तेरा बाइक है चल मैं चलाता है, पीछे बैठ आते ना पे तू, वो भी नहीं. रॉकेट घेताना असं काही डोक्यात ठेवलं होतं की मी खूप राईड करणार? झिरो. अच्छा, म्हणजे तुला बाईक आवडली म्हणून? बाइक आवडली होती अँड आय न्यू आय राइड. लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन होता. वो भी पता नहीं, बट आई न्यू आय राइड दिस मच, आई डोंट नो. ओके. आई हैड नॉट केप्ट अ टारगेट कि मैं 50,000 पहुंचेगा या 25,000 करेगा, या म्हणजे ते असं झालं की यू वॉक्ड इनसाइड, बाईक बघितली, धडधड धडधड धड, बाइक तर आधीच बघितली होती, बट देन सी इट इन द फ्लॅश इज डिफरंट स्टोरी. Exactly. वो एक अलग होता है. कमिंग बैक टू क्वेश्चन अबाउट, आई कैन से प्यार अंधा होता है. प्यार अंधा होता है, गारंटी प्यार अंधा होता है, बराबर. मैं इधर तो अंधा बेरा मुक्का एक्सपेंसिव भी था ये वाला. एट दिस रेट अंधा बेरा मुक्का भी मेरा. तो इट वाज अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व. राइट. तो इसको पहले बैलेंस करना मुश्किल होता है. द फ्रंट टायर इज, बोथ टायर आर लार्ज, बट फ्रंट टायर इज फ्रंट, काही बाईक्सचा ऍक्च्युअली फ्रंट टायर सारखा 150 सेक्शनचा टायर येतो. सो हाँ, काही this is बाईक्सला the rear tire सेम on most साइज bikes. मोस्ट ऑफ द बाईक्स. राइट. So this front tire कसं होतं की when you're riding this now, the front tire will pass over a bump. Yes. It'll go on the side. The rear tire will catch it. So you'll go like this on the side. बरोबर. तो मोमेंट तेवढी Movement होता है. So the rear tire is the 240. 240. So it catches that bump, and you'll go in that process. You'll go and shift. You'll try to correct. Correct. And then the bike will automatically correct itself, and now you have overcorrected. Overcorrected. So you have like अरे क्या हो गया. So that happens. Okay. So उसके लिए then I took some training from Rishi Manki, Okay. who he and his wife both. So we done that go-kart track वर actually Go-kart proper track केलं. हाँ go-kart. So दोन ट्रेनिंग केले. दोन actually. training एक आपला ग्रुप सोबत होता जो व्यू भंडारी सोबत जो आपण तो केला. व्यू बनाय ट्रॅम्स गेलो होतो, तो तेव्हा मी ट्रेनिंग केली नव्हती. मी फक्त आलो बघायला आलो. राईट. ट्रेनिंग सो आणि दुसऱ्यांदा ऍक्च्युली तू ज्यावेळेस ऋषीशी कनेक्ट करून दिलं त्यावेळेस तो इंडिव्हिज्युअल ट्रेनिंग घेतलं. कम्फर्टेबल नव्हता इनिशियली गाडी. ऋषी सेड की बस यू कॅनॉट डू दिस इन अ ग्रुप, यू हॅव टू डू इट. राईट. ओके, म्हणजे असं होतं. आय थॉट की तू कम्फर्टेबल नव्हता. नो ये टोल्ड की आई कैनॉट टेक दिस बाइक इन अ ग्रुप बेसिकली. जितना पावर गाड़ी में है, you will reach there in no time. You will hit the other person. Right. And that's not safe. So it's better that you do this one-on-one basis. Right. तो ठीक है, what do you think seem fit? अब वो किया, and then he felt कि that day was not enough. For some reason he felt कि ये तेरा बड़ा हुआ नहीं है, there are some more things you can do, and इधर space नहीं है इतना. Go kart में ये घुमाना is not possible. Right. He said I'll take you to Lavasa. Right. Actual Because actual road पे, and that time Lavasa road was nice. Now it is in bad shape, but it was nice that time. So you can do cornering there. Actually तू जो बेसिकली प्रॅक्टिकल साठी घेऊन गेला आफ्टर ट्रेनिंग. So I had to start my learning from scratch. मतलब what you people take for granted, you know, you go full speed first gear and then hard braking करने का. Right. That to a point where you will not drop or fall off. Right. These things I had to learn first. Right. तो बट आता हे लाईक विल गो टू लिटल बिहाइंड वन. हे आपण गाडी घेतल्यानंतर केलं. गाडी घेताना म्हणजे तुला असं वाटत नव्हतं लाईक पेमेंट झालं सगळं झालं, तुझ्या दोन गोष्टी होत्या. एक तुझी फॅमिली कन्व्हिन्स होत नव्हती गाडी बघितल्यानंतर, स्पेशली प्राईजला तर ते होतच नव्हते, बट गाडी बघितल्यानंतर ते अजूनच कन्व्हिन्स होत नव्हते. बिकॉज आय डेल्ट विथ देम, मी डील केलं त्यांच्यासोबत. सो त्यांचा पहिला क्वेश्चन होता की एवढी मोठी हा कसा चालवणार. दुसरा क्वेश्चन होता की ह्यांनी ही चालवायची का. ते त्यांचं नाही, ते सगळ्यांचा प्रश्न येतो. एक्झॅक्टली. सो एव्हरी फॅमिली अल्टिमेटली मॉम डॅडला ते कन्सर्न असतो. सो तिथं आपण रायडिंग गिअर्सचं सांगितलं सगळं. तू सगळं गिअरही इनफॅक्ट घेतलं स्टार्टपासून. गुड हेल्मेट, ग्लोथ, सगळं. आय बॉट एव्हरीथिंग. सो वन थिंग आय नो की हे आधी सी दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग और द फॅमिली एन्व्हायरमेंट और युअर फ्रेंड्स एन्व्हायरमेंट.
इन कॉलेज ऑल माई फ्रेंड्स आई शुड राइट दैट if you know हीरो विनर अभी का था तो वो चला था मैं तो देयर ऑल्सो वी ऑल आवर फ्रेंड्स टू वेयर हेलमेट्स एंड ऑल तो वो एक मेंटालिटी था कि हेलमेट पहन के गियर ये सब होना बनता है अपने पास में. So before I started riding or even to delivery, I had taken my helmet, I had taken my riding gear, only the shoes were pending. राईट, शूज फक्त राहिले. शूज होते राहिले होते. बिकॉज पूर्ण फॅमिली होती. तुझ्या डॅडने असं मला साईडला घेऊन वगैरे की तो घेतोय सगळं आहे, तो मेंटेनन्स वगैरे होईल का आणि त्याला जमल गाडी झेपेल असं वाटतं. म्हणजे घेतली गाडी आता झेपेल काय. नाही तो चालवतो तो, पण रोडवर काही सांगता येत नाही आपल्याला, ते आहेच म्हणलं. जो तुझा फर्स्ट सर्व्हिस नंतरचा जो किस्सा आलता तो फुल जोशमध्ये होता, तू रनिंग इन झाला म्हणून का कशामुळे झालता? अजिबात नाही. जोश तर आधीपासून नव्हतं जोश. इट्स मोर अ केस ऑफ की आता रनिंग झालं अँड आय मेट सम रायडर्स की दे वर गोइंग इन राईड क्विकली टू इथे ब्रेकफास्ट करून परत मग ठीक आहे जवळच आहे जाऊन येऊ शकतो. कॉन्फिडन्स होता बाईक चालवायचा. स्टिल गेटिंग देअर. 1000 किलोमीटर कम्प्लीट केलं झालं ते हळूहळू जाऊन करू येते. राईट. आता सकाळीच निघालो काय झालं माहित नाही बाईक सरळ असे आडी देऊन गेली. अँड आय वॉज नॉट फास्ट, आय वॉज नॉट डुईंग एनिथिंग फनी, आय वॉज नॉट एक्साइटिंग हार्ड, ब्रेक जोरात नाही मारला काही नाही. सो जनरली आता समजा कॉमन पीपल लाईक एव्हरीवन नोज दिस की रनिंग इन झाले की आम्हाला गाडी पळवायची हां ते नाही केलं होतं मी. अच्छा. सो यू आर इन कम्प्लिटली सेन्सेसमध्ये कम्प्लीट सेन्समध्ये होतो. आणि पॉईंट अशी जशी कळली की बाईक जात होते एक माणूस सांगितलं होतं की ही बाईक आपण भारी आहे, जर काही झालं उद्या तर सरळ बाईक सोडायची. राईट. बाईकचे पार्ट्स रिप्लेस होतात, आपले पार्ट्स रिप्लेस होत नाही. तर मी सरळ बाईक सोडली आणि जम्प मारला बाहेर आणि रोल झाला ते व्हॉट एव्हर हॅपन. पॉइंट इज इंजरी कुड हॅव बीन अ लॉट वर्स इफ यू डोंट हॅव कॉन्फिडन्स अँड यू गन द बाईक राईट ॲट अ हायर स्पीड. जोश मध्ये केलं की अवघड झालं असतं त्या. मच वर्स. अँड द वन थिंग इज hitting your own, damaging yourself and damaging the vehicle. Hitting somebody else has a whole different game. So this everyone should notice ki I have also gone through that phase ultimately की रनिंग इन झालं की गाडी पळवायची असते आपल्याला, फुल गन करायची, जोरात एकदम जाणार. तो पार्ट जर समजा त्या दिवशी तुझ्या ह्याच्यात असता, आय गेस तुझ्या गाडीला खर्च चांगलाच झाला होता इन्शुरन्सला. राईट. खूप म्हणू शकतो. खूप म्हणू शकतो. हां. सो त्या खूपमध्ये तुझा म्हणजे तुझा इंडिव्हिज्युअल लेट्स से ह्युमन खर्च काय होता? टू बी ऑनेस्ट आय वॉज सेफ बिकॉज इन्सिडेंट झाला तो ॲट अ व्हेरी लो स्पीड. एक 30-40 किलोमीटरच्या स्पीडला झाला होता. आणि यू आर इन कम्प्लीट सेन्सेस इन कंट्रोल. बिकॉज आय वॉज समोर रस्ता खराब होता, आय वॉज लाईक समवेअर ओव्हर देयर. तर मी गाडी हळू केली होती इन ऑल द गुड स्टफ आरामात. बट थिंग्स स्टील वेंट रॉंग. ओके. फॉर नो रिझन ॲब्सोल्युटली. तर काय झालं ते कळलं नाही मला. बेसिकली ऑन रोड एनिथिंग कॅन हॅपन एनी टाइम एनीवेअर एनी हाव. अल्टिमेटली ते थोडं लक्षात ठेवलं पाहिजे ऍक्च्युली की जर रनिंग इन केले तर आय shouldn't try to go fast unnecessarily. That is the mentality I do on rides also. Yes. बाबा आपण 1 तास पाहिजे सकाळी लवकर निघूया. राईट. 4ला नेहमी मी सकाळी 3ला येतो बिकॉज सकाळी निघालं की यू आर स्टील इन दॅट स्लीपी स्टेट. गाडीचं काय ते टाईट आहे, काय ते लूज आहे, काय ते राहिलं, काय ते शर्ट अडकला, ते सगळं जवळपर्यंत टायर्स कोल्ड असतात, इंजिन कोल्ड असतं. सो बाय एव्हरीथिंग वॉर्म्स अप देन इट टेक्स 1 hour. देन यू कॅन बी आर इन दॅट रायडिंग मोड बेसिकली. It's better to be safe. It is not the last ride. ह्याच्या पुढे पण अजून राईड्स आहेत आणि घरच्यांना किंवा कोणाचा फोन यायला नको की बाबा काहीतरी झालं म्हणून. बट मला एक सांग, आता पहिल्या 1000 किलोमीटरमध्येच हा विषय झाला बेसिकली, जो काही इन्सिडेंट झाला. तुझा कॉन्फिडन्स किती लूज झाला परत गाडी चालवायचा? खूप लूज झाला होतो की. सो मग तू परत हाऊ यू केम ऑन अ ट्रॅक? त्याच्यानंतर तुम्ही बॉडीला इंजरी झाली होती, थोडीफार बॉडी इंजरी झाली होणार असते. बट गिअर होते म्हणून सो आय वॉज फुल्ली गिअर्ड अप. सो दॅट तुझं हेल्मेट पाहिलं होतं, इट टूक द एंटायर डॅमेज. जरी तू स्लो पडला होता द थिंग वॉज रिअली हार्ड. सो त्याचं हेल्मेट ऍक्च्युली या साईडनी पूर्ण गेलेलं आहे. हो. सो आणि हेल्मेट डॅमेज झाली होती, ग्लव्स थोडे डॅमेज झाले होते. आणि बिकॉज आय वॉज वेअरिंग दोज शॉर्ट ग्लव्स, शॉर्ट मध्ये इथं नॉर्मल रेग्युलर म्हणू शकतो आपण. काय असेल ते आपण मग ह्याच्यावर खूप वाद घातला होता, फुल गॉन्टलेट का पाहिजे. हां राईट. सो देन व्हॉट हॅपन्स व्हेन यू फेल ना, द स्लीव ऑफ द थिंग केम अप. त्याच्यामुळे इथे जरा हाताला लागलं होतं. ओके. प्लस द हिपला. बट आय वॉज वेरिंग कम्प्लीट गिअर. सो इंजरी खूप कमी झाले कम्पेअर्ड टू व्हॉट कुड हॅव बीन. रिकव्हरेबल इंजरी होती. या अँड व्हेरी शॉर्ट व्हाईल.
पण बूट जो होता माझा वुडलँडचा चांगला ट्रेकिंग बूट होता. ते टफ शूज. तो असा फाटला होता. फाटला म्हणजे तो ओपन झाला. म्हणजे सोल असा बूट असेल तो सोल असा आणि वरचा पार्ट असा उघडला पाय बाहेर होते आणि 30-40च्या स्पीडला. 30च्या स्पीडला. सो इफ इट वॉज हायर स्पीड, जस्ट इमॅजिन हा हायर स्पीडला असता तर शूज सोबत पाय पण उघडला असता. शूज इफ आय वॉज वेअरिंग माय नॉर्मल ट्रेकिंग, खूप जणांचे असतात रेग्युलर शूज असतात आणि राईट. वेन आय ट्रॅव्हल विथ पेरेंट्स समटाइम्स सकाळी निघतो कुठे मुंबई, अरे तो बायकर. नाव माय पेरेंट्स आर व्हेरी एक्साइटेड. राईट. वेन दे सी लाईक सम, अरे तो बायकर सगळं गिअर घातले म्हणजे खाली बघा बूटच नाहीये. मध्ये ग्लव्स असतील, हेल्मेट असेल, बरं कॅमेरा सगळे असतात तुझ्याकडे. समोर कॅम असतो, इकडे कॅम असतो, मागे कॅम असतो, सगळे कॅम असतात. म्हटलं व्हॉट आर यू फिल्मिंग? म्हटलं आर यू फिल्मिंग अ राईड, आर यू फिल्मिंग अ डिस्ट्रॅक्शन? शिट. सो एक 30-40 किलोमीटर पर आवरच्या याला. सो जनरली हे सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड विथ 350 kg 330 kg ची बाईक, इट जस्ट स्प्लिट ओपन इट. It depends how you fall. Exactly. But ultimately it took like mere seconds to open that. Yeah. म्हणजे असं नाही की खूप वेळ घासला गेला किंवा खूप मोठा इम्पॅक्ट पडला. इट वॉज लाईक इन्स्टंट अँड गॉन absolutely gone. इट्स अ हॉरिफिक थिंग. म्हणजे आता समज इफ आय इमॅजिन, मी आता जर इमॅजिन केलं की सडनली मी उठल्यानंतर मी बघते मला पाय बाहेर आले, तर अल्टिमेटली मी पहिले बघेल माझा पाय जागेवर आहे. I did that. बाबा मेरा एक्झॅक्टली मेरा जैसा खुला I was जो शॉक बटा मेरे को उस पे कि बस पैर है कि नहीं अपना. एक्झॅक्टली. बिकॉज द मोमेंट सडनली टेम्परेचर चेंज, सगळं चेंज, बॉडी होती सगळी, you have that shaking and everything. You are shaking, you have that adrenaline kick and you are like, exactly. you feel like throwing up and all those things. वो भी हुआ because you had the head impact and all. ठीक आहे. जो हेल्मेट होतं म्हणून एव्हरीथिंग सगळं होतं म्हणून वाचलो मी. ते झालं नेक्स्ट डे डायरेक्ट शूज. वो स्टॉक में नहीं था बट द कलर आई वांटेड. You got the shoes, right? I got the shoes. बाइक तो गया अंदर, तो वो चलाने का स्कोप था. लाइक ठीक है, दैट गाय सेड की एका महिन्यात बूट येतील. अगेन इन्शुरन्स होता म्हणून एव्हरीथिंग वाचलो. ह्यूज अमाउंट. Insurance is anyways mandatory, so that's a different story. But point is की वाचलो because ride gear होता and I was not gunning the vehicle. You are into senses. Gunning the vehicle म्हणण्यापेक्षा you are into proper senses. You are sensibly. I was riding sensibly. आता लेट्स से त्याच्यानंतरचा पार्ट, इफेक्ट पार्ट ऍक्च्युली. मी जनरली स्वतःही बघितलं की तुमचा क्लोज कॉल झाला ना, तुम्ही पुढचे 8 दिवस बाईक चालवत नाही. नॉट इव्हन ऍक्सिडेंट की अचानक जवळ नाही गेलो, ट्रक मागे येऊन थांबला, बॅलन्स जाता राहिला, पावसाळ्यात स्पेशली. आय हॅव सीन दॅट की लोक मग गाडीला हात लावतच नाही. तुझं पहिल्या 1000 किलोमीटरमध्ये लाईक इट्स अ बिग इम्पॅक्ट ऑन यू. गाडी एवढी आली, त्याची अमाऊंट इज ह्यूज. सी, तो इन्शुरन्स कव्हर झाले सगळं, बट इट स्टील क्रिएट्स अ स्टेअर इन टू युअर हेड की अरे यार 100%. परत घरचे प्रेशर करणार, मित्र वगैरे घाबरून हे करणार, काही जण डिमोटिवेट करणार. इनफॅक्ट हो, ते झालं की कशाला ती गाडी घेतली, तुला बोललो होतो, असेही बरेच असतात. किती लोकांनी सांगितलं की अरे काय आम्ही तुला बोललो होतो, गरज नाही गाडीची. बरोबर. आता हाऊ यू रिकवर्ड? तिथं आय गेस आमच्या सारखे वेगळे मित्र पण असतील की काही होत नाही चालू. म्हणजे आय वॉज तो फर्स्ट थिंग की तुला लागलं का? नाही, आम्हाला ठीक आहे गाडी पाठव. सो आय वॉज दॅट कॅज्युअल बिकॉज इट इज बेसिकली गिव्स यू इट इज ऑल्सो बूस्ट. एक ये भी होता है कि everyone is telling you not to do it and then someone come and tell you not to. हाँ तो ठीक है, it shifts your mental balance from that extreme negativity to a bit of positivity. You're not fully positive either, but थोड़ा एक positive हो जाते हैं. थोड़ा अक्षय कुमार वाला डायलॉग मारावा लागतो, चल चल अपने भी कुमत सिखा. You need some अक्षय कुमार, some John Abraham in your life ultimately. तो point is कि then finally bike आया after everything got over. पार्ट्स आ गए, एवरीथिंग, बाइक इज रेडी, शाइनी एज इट इज. अब बोला राइडिंग, तो एक हफ्ता रुका मैं, क्या करने का हाथ लाऊ का नको. पास नहीं, आई विल गो राइड नियर बाय. सो दैट टाइम आई यूज्ड टू स्टार्ट राइडिंग नियर बाय. देन बोला देन ट्रेनिंग किया मैंने. आई टुक अप ट्रेनिंग बिकॉज दैट इज नेसेसरी नाउ. So the Rushi wala Lavasa and plus that. So again you did that ultimately, right? So that was done and so all the training thing happened. Now I have confidence. अभी तुझ्या ऍक्सिडेंट नंतरच आय गेस पावसाळ्यात सुद्धा आपण प्रोडक्टला गेलो होतो सनी नेली सोबत. सो आय चेस्ट यू फॉर दॅट. तू मला माझी गाडीच जात नाही. ऍक्च्युली तुझी गाडी फक्त पार्क केली होती आपण तिथं आणि दुसरी छोटी व्हेकल घेऊन ऑफ रोड ट्रेनिंग करवलं. सो ऑफ रोड लाईक रोड ट्रेनिंग झालं, नाव यू नो द रोड मॅनर्स. ऑफ रोड ट्रेनिंग पण लाईक आय चेस्ट यू की तू करच. ऑफ रोड ट्रेनिंगचं एक इनिशियली आय वॉज अगेन्स्ट बिकॉज आय फाउंड की दिस इज नॉट अ ऑफ रोड व्हेकल. एक्झॅक्टली.
I don't have a Tiger or any other Right. vehicle. You're not Why going should I do off-road training? Right. The bottom line is now that I realize ki off-road training is required because then रस्त्यावरती काही अडचण झालं, if you're not able to balance, you are Right. able to manage and balance the vehicle and stop in a way that you're not injured. So everyone should take a note of this. Every training is a good training. You do it off-road and you do both of them, you'll get a good hang of all the, let's say, all the conditions around you. Let's say tarmac, आपल्या इथं रोडवर माती असणं, रेती असणं, Yeah, you go on a turn, you're on the पाणी bike, सांडलंय, there be कोणतरी some वॉश करते. सो there दोस be थिंग्स some आर व्हेरी gravel कॉमन. lying on the- डेब्रिज वगैरे असतं. कितने बार I've gone on turns and there is gravel in front. क्या करने का? बट आता त्या इपिक ट्रेनिंग वगैरे नंतर हाऊ यू फील ऑन रोड, म्हणजे आता चालवताना लेट्स से सडनली तू 100च्या स्पीडला आहे, यू जनरली राईड ॲट 100-120 रफली इंटू स्पीड लिमिट्स. लेट्स से तू लीन करतोय गाडी लेट्स से खंबाटकीमध्ये आणि सडनली समोर एक ट्रक थांबलाय, राईट साईडला त्यांनी काहीतरी दगडं ठेवलेली आहेत, काय करशील या केसमध्ये मग? सो व्हॉट्स युअर इन्स्टंट रिस्पॉन्स? Instant response is पहले तो आई एम ऑलवेज अवेयर कि मेरे आगे पीछे कौन है. आई एम ऑलवेज लुकिंग इन द मिरर. सो इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस, व्हॉट दे कुठलं विजन म्हणतात त्याला? peripheral Peripheral vision. Peripheral vision. So So I'm always you are- looking in the rear view mirror कि पीछे क्या है. Because if you ever need to go quickly on either side, Right. you should not go into a vehicle there. सो म्हणजे तुला ट्रेनिंग मध्ये अल्टिमेटली तुला हे कळालं की सराउंडिंग पूर्ण गेज करूनच तू पुढं करायचं. Yeah. Always be नाही aware. तर तुला ते एक बेसिकली अंडरस्टँडिंग झालेलं आहे बाय डिफॉल्ट मेमरी असल्यासारखे की यू राईड दॅट वे ओनली. हो. ओके. सो ते झालं then all your biking instincts can kick in कि एक गाड़ी ऐसी करायची, मला ट्रेल ब्रेकिंग करायचं and all this fancy stuff you can do. Right. और उसके पे देखो आगे पीछे कौन है. Because somebody अगेन will म्हणजे run into ट्रेनिंग you. मुळे आता त्याला कळलं की त्याला सो ही हॅव डिसाइडेड मेंटली की हा मी थांबल, फक्त कुठं थांबल तो डिसाइड लगेच इन्स्टंट डिसिजन घेतोय की मी इकडे थांबल काय. Yeah. And there will be a time you will have to go across 2 lanes of road. Right. And पीछे से कोई इनोवा वाला is gunning the bike and उसके बिना वजह for no डग fault डग of, डग डग ए, गया हाँ, for no fault of his he'll hit you because you came in his lane. राईट. ट्रू. Right. ट्रू. So it has पॅनिक happened. सिच्युएशन मध्ये होतं पण तसं. Yeah. So again in that training I learned कि braking कैसे करने का. And these brakes are very very powerful. Right. मैं they are next level brake है. तेही कळलं पाहिजे तो. अब ये तो मैं all this I'm talking तो ठीक है. There are other Triumph rocket riders who ride much better than me, much faster than me. They can lean harder than me. प्रत्येकाची All the stories understanding there. is different, yeah. But the only difference is a lot of them have previous biking experience. Right. They have previous super bikes. Achha, they have bikes. Well, They have आता- previous super bikes. They have this and they have other super bikes also. also. Right. मेरे पास एक ही है. So that's where I am. आता तुझा जो मोटिवेशन पिरियड झाला तुला, म्हणजे फ्रेंड अँड फोईज म्हणतो आपण ते तसं झालं बेसिकली. बट आता तू राईड करायला लागला. So after the incident, when the bike came back, I was like, चल जाते, I'll go to पंचगनी and come back. ओके. मैप्रो. उधर घाट भी है, whatever, थोड़ा बहुत जाके आता है. Somewhere you need that confidence ना. राईट. धीरे धीरे डू करके मैं पहुंचा without anything. एकटा. एकटा. ओके. Because किसको लेके जाओ? See, my biking thing is such that I don't have any contacts. राईट. So मेरे को कौन लेके जाएगा ऐसे? कौन सिखाएगा मेरे को? I don't have any such support. राईट. So I took it all on. आय वॉज युअर सपोर्ट प्लीजच. That is a story. पण कैसे कि I couldn't ask somebody कि चल मेरे साथ में. See, this is again a problem. Ultimately, we hesitate to ask because again there are very few we generally talk to. Correct. And the state I was in, I could ask also and like, Right. who will help? कसं विचारायचं अल्टिमेटली? कसं पण नाही, कोण मदत करेल वो भी नहीं किंवा था. का करेल? वो रैपो नहीं था किसी के साथ में. That was also there. So कसं की गेलो पंचगंगा and it so happened that the people who were there with me at the incident time, by the way, thankfully those people were there with me. There were 4 experienced riders with me and thankfully they took care of the entire situation. They helped me, that वो जो initial shock असतं ते बाबा तू बस जाता, पाणी पी, हे ते all that comfort केलं, बाबा इट्स ओके झालंय, आमच्या बरोबर झाले, ऑल स्टोरी. म्हणजे तुला पॅनिक नाही होऊन पॅनिक नाही होऊन देणं. आई रक्त येतं हे ते, यू गेट स्केर्ड. When I reached Panchgani, I found the same people there. It so happened कि I didn't even know. Karma. I didn't even know that story. And I had not even seen them. I just okay, ये जगह अच्छा लगता है, भूख लगा है, रैंडम. थोड़ा एक चाय बिस्किट हो जाए. ओके. So I parked the bike and पार्क करके मैं निकल के अंदर जा रहा था. पीछे से आवाज, ए आलोक, मेरे को कौन पहचानता है यहाँ पे? तो पीछे देखा, ये सब उधर बैठे. अरे बाय बाय बाय. तो नितिन जोशी, he was there that time, and he asked me की काय कुठे चाललो ते गाडी आता. म्हणलं हो. चांगलंय. He just nodded and he gave a thumbs up. That's all.
He didn't say anything. He didn't call me later or whatever. But it feels nice. It feels nice, yeah. Like, I got a positive vibe. And so this is from somebody who I have seen on coffee meets. He has been on those, those kind of talks and stuff. And the Nitin Joshi is referring, he have done like 170,000 kilometers right now. As of date. As of date, 1 on his body. Yeah. So before a March end, 170,000 purely ride on a Bonneville A3 non-ABS version all over India, bro. So coming first, something like this coming from him was a big boost. हे पण वाटतं ना असं. तर त्याच्यानंतर मग शांतपणे आय हॅड चाय कॉफी ऑमलेट वॉटेवर आणि ते करून परत घरी गेलो. सो असं करता करता हळूहळू कॉन्फिडन्स वाढवला. सो आय वुड डू लाईक 10 किलोमीटर राईड टू देवरुली. देन डू 50 किलोमीटर लोणावळा. मग आपण बेळगाव जाऊन येऊया. अच्छा, जाऊन येऊया कसं, इट इज अ ओव्हरनाईट राईड. आय विल नॉट गो अँड कम बॅक इन द सेम डे. बेळगाव पहुंचा, बेळगाव पहुंचा और अरे क्या मतलब मैं एवरेस्ट चढ़ गया. मैं इतना लंबा राइड मेरे लिए, बहुत लंबा राइड है. 350 किलोमीटर है बाबा, लॉन्ग राइड फॉर मी. सो ये सब आई विल स्टे देयर 2 days एंड देन कम बैक. सो आई कुड नॉट डू लेजरली राइड. शांति से जाओ, शांति से वापस आओ. देन गो टू गोवा 450 किलोमीटर, देन गो टू हैदराबाद 550 किलोमीटर्स. असं करत सोलो राईड करायचं रिझन इन्सिडेंट झाल्यानंतर तू जनरली ग्रुपमध्ये झाला पाहिजे, म्हणजे असं एक नॉर्मल बिहेवियर. मी ग्रुपमध्ये जायचो आधी अँड आय शू ऑब्झर्व की लोक कशी राईड करतात, कोणाकडे कसली बाईक आहे, कशी राईड करतात, कोणी फास्ट असतं, कोणी स्लो असतं, कन्सिस्टंट असतं, ऑल दॅट. सो आता सीन हा पण असतो की इट्स नॉट लाईक एट आय एम अँटी सोशल और आय डोंट लाईक पीपल अँड आय डोंट वॉन्ट टू राईड विथ देम, आय डोंट लाईक देम, असं काय नाहीये. इट्स जस्ट एज ऑन सोलो राईड्स माझं असतं की आय हॅव टू वर्क ऑन द गो. अच्छा, ओके. That's how I'm able to complete this. So you work in the which field? IT or? I work in cybersecurity. Cybersecurity, right. So my clients also know कि बाबा हा राइड होते आहे, and my colleagues also know, and so everyone's happy. काम भी हो रहा है, सब कुछ, everything is chill. Okay. So माझं कसं असतं की I have to stop under a tree somewhere on the highway and take a call. अच्छा. Like I know on this day I have these calls. Okay. Time scheduled. Time scheduled calls असतो आमचे, and I can take a call on the road. Now can I ask someone to do that for me? On a ride, he is waiting. अभी मेरा 11 का कॉल है, 11 से 12. वो 11 का 11:30 बजे खत्म हो सकता है, वो 12 बजे तक हो सकता है. 100 किलोमीटर चला जाएगा. Exactly. अच्छा, ये 11:30-12 बजे खत्म हुआ कॉल. Now we wait till 2 o'clock. 2 बजे वापस मेरा कॉल है, वापस रुकने का. मुझको खाना खाने का है. 2 से 3, ठीक है. अब 3 हो गया. अब 5 बजे और एक कॉल है. मैं जा रहा अकेला घर पे, तेरे को आना है तो साथ में, है ना? राइट. So discomfort नको कोणाला बेसिकली त्याच्यासाठी. I cannot destroy someone else's ride. Right, true. It's not right ना. अपन फिर डेस्टिनेशन को भी लेट पहुंचेंगे. We'll be more tired. I'll be planning, let's say, go to Kolhapur, have missed and come back in Pune. Same time. म्हणजे मी लंचला माझा घरी लंचला. For you ultimately it has to be dinner at Kolhapur because you got calls. Kind of. Yeah, given the distance, yes. Whatever. म्हणजे तुझा टाइम फ्रेम चेंज. You are mainly based on your schedule of calls. Additionally, I can see my biking experience is low, so I cannot ride the way they do. True. My confidence of gunning this bike through traffic is very different. What you think is a gap is an obstacle for me. बराबर ना? तुम लोग उसे साइड से निकाल के ऐसे कट मार के ऐसे निकाल लोगे, मैं नहीं करेगा. ते तो डायलॉग है ना कुठला तरी की पुन्हा का कट मार के निकल जाऊंगा. करेक्ट. तो see, I cannot do that because I don't. So you will say मैं रॉकेट वाला हूँ, साथ में लेके चला जाऊंगा. Exactly. नहीं, मला तो कॉन्फिडन्स नाही आहे. प्लस कशी बाईक थोडी मोठी पण आहे, सो एक साईज मोठी आहे आणि नसेल ना किंवा नाही. You ride with your own comfort. ते पण आहे की ultimately there is no race on road always. And there is no award at the end ना. Right. So why? And there is another ride. There is no race. There is no. You can reach 2 hours late, but reach well. देख, सिंपल फंड है, जितना टुकड़ा में निकला राइड पे उतना टुकड़ा वापस आने का. तुला गाडी चालवायला लागला तू. इवन यू हॅव डन 50,000 ब्लडी किलोमीटर्स, हायेस्ट इन इंडिया. 15 नाही, 50,000 किलोमीटर, 50,000 एवढे किलोमीटर गेलेत. तू लॉंग राईड सोलोच करायला लागलायस आता. हो, मोस्टली एका दिवशी किती करतो आता, म्हणजे आता 2500 cc. आता तर मी आधी कॉन्फिडन्स होता करायचा, राईट. सो देन आय स्टार्टेड पुशिंग माय लिमिट टू डू इट. आता फ्रॉम हिअर टू बँगलोर हाऊ मच, अबाउट 850-900 ना, 850 राईट. सो दॅट मच, जस्ट गेटिंग इट डन द फर्स्ट टाइम, हॉरेबल एक्सपिरियन्स. 15-16 hours
मैं सुबह 5 को निकला था, I reached at 8 o'clock in the night. 8:30 पण I reached. तू स्टिल चालवली तेवढ्या वेळ गाडी? Yeah. स्टॉप्स घेत घेत. Yeah, of course. I was not running slowly. I was going decent clip, but I took breaks because I was tired, रे. I was tired, हाँ. बसून पण एक गर्मी हे ते, you're not used to it. These are very new experience of me. Forget the experience. How to deal with the experience also is a different story. What's your endurance ride? म्हणजे किती तासाने किती किलोमीटर वन डे हायेस्ट? So ते झालं. आता so from 8:50 then that was my first longest ride. Okay. That got then pumped from there to Mysore, which is about 950 kilometers. Okay. त्याच्यानंतर I did one from Mehsana to somewhere in Punjab, which is about 1034 kilometers. One day. One day. And hours? 15 hours. 15 hours. मैं सकाळी that day I saw मैं डॉट 5 को निकला and 10 बजे something I was at night I was in Punjab. But and आता this is through fog. So I have gone about through. to ask की आता तू म्हणजे every terrain almost or every weather let's say. Every weather minus snow. Okay. Snow म्हणजे tick list वर आहे आता. Tick list मध्ये आहे किंवा जाईल ते बघीन. To do list. Tidding, exactly. हां बरोबर. So let's say आता पहिलं काय केलं सर्वात पहिले let's say in terms of weather mostly sunny rides. Okay, first let's say sunny rides. Then light rain because rain में जाके I used to get scared कि गाड़ी slip हो जाएगी ये वो. But आता after turning क्या वाटतं rainला? So on the rain part, I remember this from what you told me. It is easier to ride in heavy rain than compared to riding in lighter rain. Because heavy rain has removed the oils and the dirt and all that on the road, so you get better grip. Just that you have riding modes. Use riding mode, go on to rain mode. We had a good debate. Wrong. नाही जाणार कसं म्हणजे सांगत होते की फर्स्ट लाइटर रेन यू हॅव टू बी सुपर केअरफुल बिकॉज ऍक्च्युली ती सगळी डर्ट वगैरे सेटल नसती झालेली. करेक्ट. आपले टायर्स ग्रिप देईपर्यंत यू गेट पॅनिक. ऍक्च्युली टायर थोडा हल्ला ना जनरली वी गेट पॅनिक. आणि सर्वात जास्त गाड्या जनरली पहिल्या पावसात पडायचं रिझन तेच आहे की पहिल्या पावसात तो रोड ओला होतो फक्त. येस. ओला झाला की ते चिकचिक सगळी असती. तो असा काय म्हणतात खूपच सुपर सॉफ्ट आणि स्लिपरी होतो. पहिली गोष्ट आपण करतो काही झाले की ब्रेक मारला की गाडीत धुळून काय ते कोणचा ब्रेक. या गाड्यांमध्ये फ्रंट ब्रेकिंग आहे. लोकांना पुढचा ब्रेक मारायचाच नसतो. मागचा सरकला की तो गाडी हल्ली की पहिले एरोप्लेन सारखे पाय खाली टायर सारखे आणि धडाम तसंच खाली. सो एक्झॅक्टली. सो देन लाईट रेन राईड्स आर देन नाईट टाइम राईड्स. नाईट म्हणजे नॉट लेट नाईट बट लाईक डार्कनेस. राईट. I'm not talking late night, I'm talking darkness. So over time then that confidence came, yes, I can ride at night. Then beach mein this Punjab ride, I landed at during winter time. Punjab has fog. Fog तर खूप जास्त आहे. Fog, it is visibility नसते तिथं. You're just white in between. Maybe you take a helmet, wear a helmet and put a sheet of white paper in front. एवढं दुःख. And this is like, and this is just momentarily. Okay. It's not like I'm riding that in white है जा रहा है. It's not autopilot, वैसा नहीं है. But it's that flickering, sudden white and then you see white, then you see. हॉरिफिक आहे ऍक्च्युअली. लक्षात नाही ना म्हणजे एका स्पीड मध्ये चाललाय आणि सडनली दिसायचं बंद झालं आणि कोणतरी समोर झालं. अच्छा, दिस इज ऑन अ 2 lane हायवे. समोर ट्रक्स येत आहेत, बसेस येत आहेत. सडनली व्हाइट आउट एंड देन यू सी दैट हाँ ओके गाड़ी है कुछ तो आ रहा है. एंड ये भी होता है कि वो सब खेत, पंजाब इज फुल खेत खलिहान. तो साइडनी कोणची गाडी अशी 90 येईल समोर. समोर कोण पास झाला अचानक यम असंच फील येत असं. बरोबर. एक्झॅक्टली. अरे सो at that point you have to be very very careful. So that's why I think it was ride sensibly, don't go unnecessarily fast, ride as much as the environment allows. Visibility is the key. Visibility असेल तर गेलेलं चांगलं. otherwise no sense unnecessarily like blind turns man, fog man, rain man, whatever. Visibility be the environment also matters. Right. If you're in a city, visibility is there, can you go fast? No, not possible. I mean yes you can, but why take risk? पण ते लोकांना आहे ना रिस्क घेतो इश्क. Point पता क्या है, all this sounds like ज्ञान. लेकिन क्या अभी 50 गया बहुत अभी सबको सब ज्ञान दे रहा है, बहुत समझता है अपने को. नाही एव्हरीवन लव्स दॅट पार्ट. रिस्क घेतो इश्क. आणि मग अभी बट व्हाट कैन आई से डिस्कस प्यार अंधा होता है. रिस्क इसके वो असंच आहे ते ऍक्च्युअली. बट देन व्हाट डू आई से एड्रेनलिन रश अल्टिमेटली. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू केअर. इफ यू वांट टू राइड लॉंगर राइड्स और यू वांट टू राइड मोर यू हैव टू बी केअरफुल. So race track करायचं तर go to race tracks actually. If you want to race, go to the race track. It's always there are people who can do, they start in the morning
go to Belgaum for breakfast and come back also by lunchtime. येस आरामात येतो. आरामात. So प्रत्येकाचा रोड सेन्स पण वेगळा असतो, ट्रॅफिक सेन्स पण वेगळा असतो. काही जणांना ब्रेकिंग कॉन्फिडन्स असतो, काही जणांना थ्रॉटल कॉन्फिडन्स असतो. I straight away say, Baba, they have better skill than me because they have been riding longer than me. स्किल म्हणण्यापेक्षा ते अंडरस्टँडिंग बेसिकली आय नो माय लिमिट्स, ही नो हिज लिमिट्स. त्याचा एंड्युरन्स वेगळा, माझा एंड्युरन्स वेगळा, तुझा वेगळा. राईट. So I plainly put it to that कि Baba, they have been riding longer than me, hence they know better. So I ride at my pace. I've gone on group rides. I've reached last. अडचण नको. Yeah, I've reached last. It's fine. Good. So people think कि because I have this bike, I should reach first. ऐसा कुछ नहीं. So मला आता एक सांग, यू ओन अ बिग बाईक राईट, द बिगेस्ट प्रोडक्शन टू व्हीलर इंजिन 2500cc. त्याचा मेंटेनन्स ऑन पेपर इट्स नॉट दॅट टू बिग ऑर नॉट टू लो, बट जेवढं मला कळतं बायकिंग मधलं, लाईक देर आर टायर्स, देर आर ब्रेक पॅड, There are consumables and there are yes. take care parts. सो कन्झ्युमर्स मध्ये तू जे काही टायर चालवले, तू टायर खेचलेस का टायर ढकलत चालवलेस, म्हणजे काय केलं नाही? No, I've जस्ट सॉरी, बट आम्ही जनरली पब्लिकला सांगतो की टायर 8 रॉकेटवर 7,000 to 10,000च्या बिटवीन जाईल. म्हणजे मी ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस मी सांगायचो, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज बाईकचं वेट आहे, पॉवर आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. सो आय लेट हिम कंटिन्यू की त्यांनी किती किलोमीटर चालवले आणि कसे चालवले. आय वुड लाईक यू गाईज टू हिअर की त्यांनी काय प्रताप केला ते चालवताना. 7 to 10. येस, 7 to 10 जातो मॅक्स, बस झाला तेवढा. So my first set of tires I changed at 25,000 kilometers. तो पण आम्ही बदलायला लावला. ते पण बदला लाव. Because नहीं अभी जा रहे अभी इतना ट्रेड है and I'm like मैं ऐसा टेप लेके अंदर डालता था, नहीं इतना ट्रेड बाकी है और ये ट्रेड नहीं बोलते उसको, बदल नहीं. पॉइंट इज कि I would never recommend doing what I have done with my tires to anyone else. Right. Purely because it is how I ride. I do not accelerate too hard. I do not brake too hard either. I do my stopping mostly with engine braking. So मैं generally खूप linear होतो. Let's say accelerator or speed braking. So controlled braking, controlled acceleration and throttle. Yes. Adrenaline rushचं काय तुला एवढं? काय नाही. 2500cc. There are your heart. No, there are times I've gunned it real hard. The definition of gunning it really hard for me is very different from other people. Okay. Right. I've gunned it hard to a point I can feel the rear wheel spinning. लेकिन थोड़ा ऐसा एक फिस्टन होता है. And I know that I will. But I know that I cannot control more fishing. Right. You know, people if you see in those promotional videos, they'll go like this, and I'm not that category. So थोड़ा फिस्टन हुआ. थोड़ी मजा घ्यायची. दिल को सुकून आया. अपने को और 800 करोड़ जाने का है. Let's not do anything funny. So I have ridden these tires for like 25,000. Next set also was something on the same. 50,000 मध्ये किती सेट झाले? 2. हा तिसरा आहे. सो आता तिसरा सेट आहे गाडी. यू गाईज कॅन सी दिस इज ब्लडी 50,000+ किलोमीटर रॉकेट. ओनली वन इन इंडिया. आय गेस इट शुड बी वन इन वर्ल्ड इन दिस शॉर्ट टाइम फ्रेम. 2.5 वर्ष, 50,000 किलोमीटर. आता एक्झॅक्ट एवढं किती असेल? 50,700 something right now. Okay. So 51,000 almost. 2.5 वर्ष. That too from a guy who rides the Activa initially, now coming from Himala, rocket पाहिजे. So on the maintenance part, so tires and brakes are for the same kind of usage situation. Achha. Now inside the thing are you got oils, routine maintenance. But anything extra you spend on a bike? I guess फक्त ऑक्स लाइट लगा है and ये एक windscreen लगा है जो वो भी सेकंड हैंड मिला, वो लगा है इसलिए. Okay. So that is there. Better. That is the, and yeah, this the seat thing here. Luggage set here. So this is not for a pillion. Yeah, because the bike comes without the backrest thing. So if you go for touring, where are you going to put the bag? So ज्यावेळेस तुला कळलं की तू आता लॉंग टुरिंग करतोय, सो आपण आय गेस त्यावेळेस वी चेंज द हँडल बार as well as this thing. So handlebar चं तर डिस्कशन केलं कारण आपण. So handlebar was changed to R handlebar because this bike has a R चा GT लेवीची. R चा GT. Right. So there are two versions, R and GT. Yes. So R is more forward leaning and sportier engine. And long distance pe forward bending is not a good idea. And I am not in that. There are people who do it, but I cannot handle that forward bending thing. So I prefer a upright position. So it's extremely comfortable to ride this bike with a GT handlebar. Okay. And
कम्फर्ट येऊन जातो तुला बेसिकली. And the mid brakes, not the front brakes, the mid brakes. So that's basic maintenance. बेसिक मेंटेनन्स फॉलो केला टाइम टू टाइम. कधी आय गेस टाइम हे नाही केला, ओव्हरलॅप्स नाही केला. No, see, the service thing says these are 16,000 kilometer interval Or a year. whatever comes first. Now you have to understand that these intervals are as per those conditions. UK or European let's say conditions, European conditions. colder conditions. Right. Indian conditions are much hotter. This has been explained to me by the service head over there, Right. which I also had a big discussion की क्यों 16,000 तो बोला है. Then why But making for a our change? conditions actually आपण असंही 1 वर्षात 16,000 होणाऱ्या गाड्या फार कमी आहेत. फार म्हणजे फार कमी. ये फार कम है. नाईटच्या बरोबर आहे. There are some crazy people like me who will do 20,000 kilometers in a year. But for you ultimately तू 10,000 ला चेंज करशील, you will feel better on your engine actually performance wise. Correct. असं So बघितलं तर it feels nicer when right. quality. So I change at around 14. 10 or 14 in 10-14 के बीच में कभी तो I change it because the engine that goes in also is. So म्हणजे बेसिकली तुला थ्रॉटल फिलिंग वर जाणवतं की नाही आता बदलून टाकतो मी, त्यानुसार बदलायचं. 10 No, to not 14 in that. in between. I just change it. अच्छा, you change it only. I think I don't understand these things. To be honest. So 10-14 के बीच में somewhere. Irrespectively या किलोमीटरला तर बदलायचं संपलं. And especially if I'm going to start a long ride, it is better if you're at the edge of your oil usage or service interval, change the oil and then go on a long ride. Because the last thing you want is your engine to seize or something on the way. सो जसं आता तू मेंटेनन्स केला गाडीचा, आता माझ्या डोक्यात अजून एक क्वेश्चन आहे. 2500 cc घेऊन रोडवर जाणं आपल्या इथं, गाडी रोडवर चालती का? टायर बघ केवढा आहे, एंड नंबर चालू कशी होती, The questions. पब्लिक जे बेसिकली येतं तुझ्या अराउंड, हाऊ यू डील विथ दोज पीपल, बी इट कॉप्स, बी इट पीपल अराउंड, जनरल पीपल, लोकल्स, दुसऱ्या सिटीमध्ये गेला जिथे लँग्वेज कळत नाही, त्या केसमध्ये कसं करतो? I generally try to be polite. If someone comes to me politely and asks questions, I'll reply politely. Then I know, okay, boss, no, I will not let you sit on the bike. They want to take pictures, which is fine by me. But then be nice about it. No, it's not your vehicle. तू बसून वगैरे येतो बाईकवर? It depends on how they are with me first. You take the initial 15 seconds to figure out बंदा कैसा है. Right. There have been girls who have taken pictures side से, but I know बस नहीं side से ले लो. एक बार ये भी हुआ है कि some girl asked me and some guy asked me and I said no, I will not let you do this. Then another girl was with her father and she said, can you rev the engine and show me? But before that she spoke to me for like a good 5 minutes, how where are you from, this and that, whatever. Good conversation. Do you mind revving the engine? See how she asked. Right. If you don't mind, can you rev the engine and may I take a video? Right. So she asked him permission. विचारला at least. Which and she was nice about it, right? Right. So I'm like, ठीक है, I'll do it. So rude असलं की rude. And those guys, उनको ego पे आ गया कि अरे you लड़की थी इसलिए करने दिया. मैं लड़की थी नहीं. You come here and you start ordering me that I want to take a picture. Doesn't work like that. Right. See, it is somebody else's property. Learn to respect somebody else's property. But same way when you want to, let's say आता तू out of महाराष्ट्र गेला. Yeah. Cops. One thing. Secondly, parking. Yeah. तू आता बरंचसं you have done a tour all over India. So जे काय पिकनिक स्पॉट्सला जातोस ultimately. Let's say picnic spot. Tourist spots you can say. Not a picnic spot, tourist spots. टुरिस्ट स्पॉटला सर्वात पहिले एक गोष्ट असते डील करायची, तसंच पार्किंग अँड सेकंड इज द कॉप्स. तू दोन्ही ठिकाणी डील कसा करतो? Cops are anywhere in the road. राईट. You cross states, there some local नाकाबंदी कुछ उधर भी हो सकती है. Anywhere, ऐसा कुछ नहीं. आज रोडवर कधी? Plenty of times. Very often it's because कौन सा गाड़ी है, क्या है. 2500 cc आइंदा रिस्पॉन्स काय असतं त्यांचा? वो गाड़ी देखा ही नहीं होता है पहली बात तो. See, you do not see these bikes a lot. You will see sports bikes. Yeah. So reaction क्या असते? They don't know the bike. No, they don't know the bike. 2500 cc. ये कौन सा गाड़ी है? पहले तो ये ट्रम्प का गाड़ी है. ट्रायम्फ का नहीं है, वो ट्रम्प का गाड़ी है, ट्रम्प का. Okay, that is there. Then they are like ये कैसा गाड़ी? They have not seen this thing, so it's like a curiosity kind of. लाइफस्टाइल प्रोडक्ट आहे, एवढं रोडवर ये क्या आइटम है? They look around this and that. अच्छा ऐसा है, अच्छा वैसा है. आपका गाड़ी है? अच्छा हाँ ठीक है, ओके. Police generally are very nice about the whole thing. I've very rarely met some police person who has I've not met only, who has harassed me over it. Okay. They will like maximize their check my credentials. हाँ ठीक है, आपका गाड़ी है,
किधर से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, देन यू Basic आंसर details. पोलाइटली, राइड पे हूँ, इधर से इधर जा रहा हूँ, ये पूरा राइड का ट्रिप है, ऑल दैट, बी नाइस टू देम. अच्छा ठीक है जाओ. 10 minutes extra, क्या कहाँ जाता है? क्या जाते हैं If you try to be funny with them, they'll lock you for 3 hours somewhere inside. And why ना? आणि जेव्हा गाडी पार्किंगला जाते तुझी Parking. पार्क करून कुठं जायचं त्या केसमध्ये काय करतात So parking पे I try to find the police people there. स्पेशली सोलो आहेस तू Yeah. So and very often these places parking is absolute garbage. राईट मैं it is like somewhere खड्डा वड्डा रहेगा, उसके अंदर नीचे जाके ऐसा वो मड में रेती नहीं, बाजू में एक स्प्लेंडर रहेगा, कुछ और की बाहेर निघायचं कसं and fortunately or unfortunately people will not take care parking next to it. नाही They'll park right next to it. खड़ा करके धड़ लग गया, हाँ ठीक है. So I have to protect my investment, or it's not investment, it's a liability actually. I have to protect my इन्व्हेस्टेड लायबिलिटी investment liability. So I straight away ask the police people, can I please park the bike next to you? नेक्स्ट Simple. यू ॲज इन म्हणजे त्यांच्या गार्डन पाशी डायरेक्ट Yeah. So if the police chowk is here, I'll park it here. If there's a police van standing here, I'll park it here. एकदम विचारून का प्लीज Please, of course, without a doubt. डोक्याला इकडे चालेल का Very often the police have a small parking area constructed, which is like concrete being hit some होता है बराबर झाड़ के नीचे, which is good. And I tell them simple thing, देखो अब किसी छिड़कानी कर दी, आपको ही बुलाना पड़ेगा बाद में, बरोबर है ना? वो फिर केस बन जाएगा ये वो, तो क्यों आपको परेशान करने का? सर प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मैं जल्दी जाके आता हूँ. नेक्स्ट लेवल हॅक प्लीज नोट दिस नहीं करायला लागतं ना बाबा, करायला लागतं. Because what happens is people sit, no this is the problem, people sit and they think मेरे पास एनफील्ड है, मैं हैंडल कर लेगा. अरे एनफील्ड का वेट 150 किलो होता है और समथिंग लाइक दैट, इसका 300 किलो है, नीचे आएगा सडन हे आलं वेट एक साइड you cannot bring it back. What they do is inverse, they'll sit on the bike, the handle is locked, so they cannot करायचा प्रयत्न turn the करायचा. handlebar, is locked, so the balance goes immediately, and in that flow na they remove the stand also. हीरो बनने का ना स्टैंड पे निकाल देंगे फोटो निकालने के लिए. अब now at that point you are losing balance, at the same time there is no stand. So to अवघडच आहे. yeah, and even if I tell people, अरे एक भाई तो मेरा हेलमेट लेके खड़ा हो गया, नहीं हेलमेट फोटो लेके हेलमेट पहन रहा है मेरा, you know where this on the अंबोली घाट, भाई आ गया, मैं खा रहा है बाजू में, सर फोटो लेने के, हाँ ले लो, हमारा ये डिंग थी साइड में खड़े हुए, ले लेगा फोटो, है नहीं हेलमेट उछल दी सीट होती घड़ा लग रहा. मतलब why you wearing my helmet, and you know the state of helmets when you're on long rides. It is a sorry case. You yourself don't feel like putting your helmet on. Normal है. It is a sad case. ये मेरा helmet पहन रहा है. So these things happen, and then that time, see at one point you have to be firm and shout. Other time you have to be nice and tell, depending on the person, but yes you can do this, yes you cannot do this. What's your experience with people? It's generally people are nice. People is- we is- hear a lot of stories. people की is- हे नाही चांगलं ते नाही चांगलं यहाँ blah 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 blah. No, people is mixed bag. Police have been mostly very cooperators. Okay. So you be nice to them, they will be nice to you. No, Something. they should be nice to me first. Police. No, anybody अच्छा, else. हाँ. Anybody. Anybody go. Police. See, police generally are nice. Okay. Because they are in a position of authority, Right. and see, they are at the end of the day, they are doing their job. True. They are at a nakabandi. They are meant to organize something over there, or they are supposed to check. क्या check करने गए? वही check कर लो. True. कहाँ से आ रहे? Cooperate and simple. Does it hurt to answer a question? इतना तेरे ईगो में है क्योंकि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बता दो, बात खत्म हो जाती है ना? So we have done 50,000 kilometers all over India almost now. तर बघा इंटरनॅशनल राईड करायचा प्लॅन आहे. तसा प्लॅन तर अजून मी काय विचार केला नाही अजूनपर्यंत, पण नेव्हर से नेव्हर असतं ना, Right, तसं सीन आहे. बट आय वुड से की आधी स्वतःचा देश बघा. There is so much to see in India, in every state. Even a state as small as Goa, there's plenty to see. Right. In a place as large as a state as large as Rajasthan, Madhya Pradesh, plenty to see. North India मध्ये पण भरपूर आहे बघायला. So I would say explore India first. There is so much to see, so much. There are small cave, and there are places where people have not gone to. अच्छा. In my Insta feed, you will see one place called Bora Caves. No one goes there. बोरा केव्स कुठे आहेत? They are limestone caves. कुठे म्हणजे विच रिजन?
This is near Vizag. Vizag. के थोड़ा ऊपर there's a place called Araku Valley. Coffee plantation असतं. Okay. Araku Valley के थोड़ा इधर is Bora Caves. Okay. It's a limestone underground cave. Oh. It's huge. मतलब you can look up Limestone there. is basically Water running through it. असतं म्हणजे basically seabed or water running through. No, the cave is it's a soft rock. Okay. The water has gone and eroded it over time basically. Always dripping down like that. And the minerals and salts in the water harden over time to have this they call stalagmites असतात ना. वरतून एक येतं खालतून येतं those things. Right. Okay. Excellent. So they are like, it's an amazing place and it's a very nicely done place. They've got lighting inside and check my Insta feed. There's some pictures there. So, any specific places you really love going? म्हणजे जितक्या ठिकाणी गेलं तुला असं वाटलं की यार everyone should do this once, especially bikers म्हणजे. Rajasthan. Okay. Those go to Longe Balaji at the very end now. Then beautiful roads, beautiful roads. Okay. See, Rajasthan is a different beauty. It's barren beauty. Okay. You will not say झाड़पत्ता there. अरे कितना अच्छा view है, fog है. नहीं. It's just brown. But there's a different attraction to that. You will go to say Shimla. There's different attraction over there. Where it's got nice hills and valleys and fog and nice things. Twisties. In fact, sun temples पण explore केले हैं. So sun temples का ये है कि there are about more than 20 sun temples in India. And normally अपन बोलते हैं sun temples is somewhere around the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, 33.5 degrees latitude passes through India. त्यांचे सगळे latitudes are almost 19-20. If you do some research now, they are like almost on the same latitude line. You imagine at that time, whenever they were built, right. Those people had knowledge of mathematics, astronomy, location, stars, and they were more advanced civilization. Technically, definitely more advanced. That in India, people generally degrade India over a lot of things. So this is one thing. Indian history, mathematics, Veds, Ved, right. It is actually true. It is a very, very advanced civilization. That is true. And this you realize when you talk to the local tour guides. And your Archaeological Survey of India, ASI, they have got these designated tour guides over there. Oh. I would always recommend take those guys. I was unaware completely कि असे असतात म्हणून. नाही असतात. This is a good information. So you should always take those tour guides. आपल्याला वाटतं की tour guide आहे काय कुछ नाही. These guys have knowledge. The 4 spot दाखवलं आणि घेऊन येईल असं वाटतं आपल्याला. If you take those outside random people, then no. But if you take those official ASI people, they are really good. And not only that, you're giving... But obviously, the historical place, they will tell you the history of that place and why it is historical. And if you're nice to them, they will take you on other things also. अब ये बोरा के गए थे ना, I took a guide over there. ये क्या है guide sir? And he took me inside the tunnels. मतलब अंदर जाके I'm crawling. Shit. I'm flat like this. I'm crawling through a cave. नहीं सर यहाँ से जाते हैं. यहाँ क्या है? सर आप देख लो सर. आपके साथ टाइम अच्छा लग रहा है. आपको ये भी दिखाता हूँ. ये दिखाता नहीं किसी को मैं. आपको दिखाता हूँ. And I am going in gear. So I am wearing exact this shirt and these riding pants and the riding boots. So water is dripping. It's all wet. I'm slipping on the rocks and climbing the rock like this. Going. So there's a rock like this. अबे आस्था जाते हैं. So there's a gap in between. You're going through the gap. ऐसा किधर तो जाके you're coming on that side. So worst part is when I went into the gap over there, but a bat came flying out. Batman. But इधर ही मेरा like, are you sure about this? And because if you look on top now, there are hundreds of bats on top. Shit. And you can hear them. आवाज आता ना? That you can hear them. And it's not good to smell the air around them. असं कहते हंसते थे. So I'm like, are you sure about this? So, and I went through that. Good fun. And he was with you all He was with me. But point is, if you are nice to these guys, right, you provide employment to them and they take you around spots you have not seen, plus you learn the history. Now you will not understand, sir, ये इसने बनाया था, उसने इस साल में start किया, उस टाइम में end किया. You will remember that. But at the end, in the grand scheme of things, you will be proud that India में इतना सब है देखने को. All of us go out, Italy देख के आया, Greece देख के आया, US में गया. Also he mentioned किया तो Isaac sir. Something you really liked in Maharashtra. We are being Maharashtrians over here, so something. Konkan Ghats are very good.
कोकण इट्स ऑलवेज अ लव, नो डाउट अबाउट इट. तामिनी विचारताना म्हणजे But मेरा एक ही प्रॉब्लम है, getting to these spots, there is so much to see. Getting to there, right, is a problem. इंडिया में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि getting to any spot is a problem. road is difficult. Road may be difficult, condition may be People are difficult. people are locals there, they have not seen city people Locals much. actually they don't trouble you. म्हणजे माझा एक्सपिरियन्स तोच आहे, तिथे गेल्यानंतर they are very nice. They're very nice. Unless until you don't trouble them. funny. Yeah. और ये भी होता है, when you get there, there may not be enough services available. The hotels that are there, see, understand that there are socio-economic reasons. The way Right. people live there are villages or part villages or semi-city म्हणतात तसं. तसं. आपण शहरात राहतो. Right. एक आपली राहायची, खायची, प्यायची, बोलायची पद्धत वेगळी असते. So that differs. That is So true. what you consider as a decent living condition, त्यांच्यासाठी त्यांना काही फरक नाही पडत. That is something you don't imagine. They don't need ultimately. Imagine म्हणण्यापेक्षा they don't so need if it. what there hotel is very nice. You will be like, ये क्या है? I will not stay in this place. So that also happens. Okay. होमस्टे So you should be able to adjust to that factor. त्याच्यात खरी मजा ऍक्च्युअली. You will not go somewhere, घाट में जाके you expect a quoted merit. वो नहीं होने वाला. Everything everywhere not possible. Not possible. Right. So when you go on tours, even forget biking, even with family also. So that's the only thing we have so much to see, and I highly encourage all of you, please explore India first. See, actually people always look की मी दुबईला जाईल, मी US ला जाईल, मी ग्रीसला जाईल. So what he's saying, 50,000 kilometer on a bike, please listen this, on a bike, and he's enjoying that every kilometer of it. And म्हणजे जस्ट विचार करा की 50,000 किलोमीटर मध्ये the beauty you're saying you won't see it outside India, it is in India. And I have not visited these places more than once. Again. So all these places I've done like once each. So I guess you have a PPT. I'll just put that PPT in between the podcast. Yeah. So तू एक इंडियाच्या मॅपवर यू पिन करून ठेवलेलं जिकडे जिकडे गेलाय. So blue and red is I still So the way I plan, go. so the way I do it is I keep a marker on the map, on a whim, कि हाँ मेरे को यहाँ जाने का है. I just search the place and mark it. Will I go there immediately? Maybe not. I will think of it today. It'll happen next year. Right. Or 6 months later. But you have back of the mind की जायचं इकडे इकडे जायचं आहे. It's always in front of you. अरे यहाँ जाने का, अरे यहाँ जाने का, यहाँ जाने का. Encouragement, Okay, self so encouragement. then you look for some place around that. अरे ये भी है, अरे इधर भी जाने का. That's how I found that Bora Caves earlier. Wow. I was going to go to Araku Valley, coffee plantation, because the road up there is very nice. Okay. And Vizag This is something. Yeah. So you get to know something nearby which no one has seen. Class. So we are actually ending the podcast over here with a. तुला काय वाटतं? What you will say to the bikers, new wannabe bikers, those are already bikers. What's Right. your take after 50,000 kilometers of big rides? 50 or whatever, right? Ride sensibly. Basic point is that explore India, ride sensibly, respect the place you're going to. That's one thing I didn't this thing, because I have gone, say abhi Ajanta Ellora. It is a place of worship at some point. Right, but it's still almost. It still is. Technically, it's considered to be. But that time it actually was. उधर जाके public नाच नाच के reels बना रहे. Please, at least bikers avoid this. I mean, don't disrespect the place you're going to. That is one thing. Ride sensibly. If you want to buy a vehicle, buy it. Go on group. But I would say ride karo. You have not bought a vehicle, car or bike or whatever, to keep it at home. And it is depreciating actually, doing nothing. Right. You're paying insurance on it. By the way, insurance is paid on the road. Right. The insurance is wasted if the bike or vehicle is sitting at home. True. Use the insurance, use the warranty, whatever it is. Ride. Also, a last question. ज्यांना गाडी घ्यायची आहे, there are various factors. So, what's your take? The way you took a decision, like impulsively, to be true. काय करायला पाहिजे बाईक घेताना? What are your best, let's say, top 3 or top 5 parameters people should check? First thing is obviously cost. Okay, first thing is before that, what kind of bike you want to buy and what kind of riding you want to do. Okay. Are you a The genre of riding and genre of bike more or less should match with each other. Correct.
So I cannot take this in some off-road trail. बरोबर. I don't enjoy that much off-road trail. You don't intend to do off-road. However, our roads are thankfully part off-road, even our highways. So, but you should be able to ride in that condition. So, utna confidence आना चाहिए. Understand what you want to do with the vehicle. Second is the cost. Don't buy something. Now, this is like, it's highly subjective. I should not be commenting on this, but it's individualistic. I have bought something I could afford it. Maybe this is aspiration for many people. लोकांना वाटतं की अरे हे So you technically म्हणजे असं होईल की you should not restrict your bike riding to a certain amount or purchase. Correct. मी 20 लाखाची गाडी घेतली समजा ऍडव्हेंचर बाईक तरच मी टुरिंग और ऍडव्हेंचर करू शकतो X लाखाची. किंवा मी 10 लाखाची घेतली तरच करू शकतो. असं काही नाही. नथिंग टू डू विथ जसं मी जनरली दरवेळेस हेच म्हणतो इट्स नेव्हर अ राईड इट्स ऑलवेज अ रायडर. रायडर इट हॅज टू बी अ रायडर ॲज अ प्रायमरी ऑब्जेक्ट ऑर सब्जेक्ट वॉट एव्हर इट इज. करेक्ट. की मी डिसाईड करणार की मला कशावर जायचं आणि कसं जायचं. करेक्ट. दॅट इज वन. द थर्ड थिंग इज योर मेंटेनेंस. अंडरस्टँड बाइंग अ व्हीकल इज वन थिंग. उसका जब पार्ट टूटता है ना, रिप्लेस करना पड़ता है. इट इज वेरी एक्सपेंसिव. Like parts are expensive for super bikes, import होतात यार. Right. Second thing, the tires. 3 months, 4 months to import them. That time you cannot get angry. अरे क्या इतना हो रहा है? This is not working out for me. Right. Oils are expensive. हाँ. The labor itself is expensive. बरोबर. वो तो you cannot take this and go to your नाके का टायर वाला and get it done over there. वैसा नहीं होता है. That is true. That is one thing. Then cost हो गया. हाँ, और one more thing I can say is कि you should have the passion to ride, or at least build it within you. So you can look up for your surroundings. असं म्हणता येईल की जर सराउंडिंग चांगलं असेल तुमचं तुम्ही ऑटोमॅटिकली विल एंड अप रायडिंग समहाउ. Then you can always continue solo or a group. It's up to you. Correct. Good to hear this. So you are with me on a good surrounding. Always since day zero. So actually. again, I am Ganesh, known as a Daytona guy from Pre-owned World. I'm Aalok. On Insta, my Insta handle is astronaut.alok, which is astronaut. I'm astronaut, but not. His name or Namakaran was done by me. And that also why, because see again, it comes why it happened. ये भी story है कि I used to come completely geared up because my confidence level was so low and I used to feel so unsafe. I used to come in May, April, whatever month. I'm wearing my Gore-Tex jacket, my Gore-Tex pants, my these shoes and gloves and riding. So like people ask me क्या चांद पे जाएगा रॉकेट लेके अभी अभी चांद पे जा रहा है क्या लेके. So चांद पे जाने के that whole name came astronaut. So good to hear this. If you have some questions, you can always comment on it. Ultimately, he have mentioned his Insta handle. You can show some love on Insta handle. Females, you can DM him. I really don't have issue. So. We are finishing the podcast. I'll be coming with more such kind of things. So just stay tuned. Cheers. Cheers. Happy riding. Happy riding.